இந்த பதிவை பார்த்துட்டு இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நான் உங்க அட்வொகேட் ஃப்ரெட்ரிக். நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் 2 ஆஃப் கம்ப்ளீட்டிங் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 சிலபஸ். சிலபஸோட முதல் பாகத்துல இருக்கும் யூனிட் 1 சயின்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். பார்ட் 1 பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா என் ஸ்கிரீன்ல லிங்க் இருக்கும், இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ஸ் தரேன், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி கண்டக்ட் பண்ற போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம், சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம், இது மட்டும் இல்லாம நம்ம முக்கியமான ஃபோக்கஸ் ஆன டிஎன்பிஎஸ்சி சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம், அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் எக்ஸாமுக்கும் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை. ஒருவேளை நீங்க குரூப் 4 எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஒரே பிளேலிஸ்ட், அதாவது உங்களுக்கு தௌசண்ட்ஸுக்கும் மேல வீடியோஸ் வரப்போகுது. ஸோ செகண்ட் பார்ட் இது, நம்ம இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ சின்சியர் அண்ட் டிசிப்ளினோட ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம வந்து எந்த விதமான கோர்ஸ் மெட்டீரியலோ புக்ஸோ கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதோ எதுவுமே நம்ம பண்ண போறது இல்லை. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டா சின்சியரா ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த சின்சியர் ப்ரிப்பரேஷன்ல சீரியஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் மட்டும் என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் மச் ஆஃப் அவர் டைம். லெட்ஸ் மூவ் டு தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் செஷன். Which two celestial bodies, both listed as non-luminous, were also involved in the planetesimal theory of solar system formation? Stars and moons, asteroids and comets, meteoroids and stars, comets and galaxies. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், நான் தமிழ்லயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ட்டும் அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்துடும். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுவேன். அட் த சேம் டைம் ஆன்சர்ஸும் கிளாரிட்டியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். எக்ஸ்பிளனேஷன் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஸ்டினோட சேர்ந்த அதர் ஃபேக்ட்ஸும் தெரிஞ்சிடும். ரீரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும். சரிங்களா? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் காமெட்ஸ். எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துருவோம். The planetesimal theory of solar system formation proposed by Thomas Chamberlain and Forrest Gray Moulton in 1905 suggested that the solar system formed from material ejected by the sun due to the gravitational pull of a passing star. This ejected material cooled and condensed into small solid-based bodies called planetesimals, which later merged to form planets, asteroids, and comets. Both asteroids and comets are non-luminous. They do not produce their own light, but reflect light. Next question. If a meteoroid is classified as a non-luminous body, how is it able to glow in the night sky as a celestial body? It emits light from its own surface. It is made of light-emitting dark matter. It reflects light from the nearest luminous body, the sun. It undergoes continuous nuclear fusion. மீட்டியராய்டை நான் லூமினஸ் பாடின்னு சொல்றோம். அப்புறம் எப்படி நைட் டைம்ல அது வந்து க்ளோ ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் லைட் ஃப்ரம் த நியரஸ்ட் லூமினஸ் பாடி, த சன். சன் கிட்ட இருந்து லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. சன் கிட்ட இருந்து வர லைட்டை அந்த செலஸ்டியல் பாடியான மீட்டியராய்டு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. சரிங்களா? மீட்டியராய்டு இஸ் a non-luminous celestial body, meaning it does not produce its own light. However, when a meteoroid enters Earth's atmosphere, it travels at a very high speed, causing friction with air molecules. This friction heats it up and the air around it glows brightly, creating what we call a meteor or shooting star. So even though the meteoroid itself is a non-luminous, it appears bright due to reflected sunlight and intense heating when entering the atmosphere. So a meteoroid எர்த் அட்மாஸ்பியரை நோக்கி வரும்போது ரொம்ப வேகத்துல வரும். ஸோ அந்த ரொம்ப வேகத்துல வரும்போது ஏர் மாலிக்யூல்ஸோட ஃப்ரிக்ஷன்ல அது ஹீட்டப் ஆகும். ஹீட்டப் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? எரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த எரிய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு சுத்தி பிரைட் லைட் தெரியும். இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, சன்னோட லைட்டை ரெஃப்ளெக்ட் பண்றதுனால. ஓகேங்களா? பட் meteoroid is non-luminous. It doesn't produce its own light. Third one. Which two celestial bodies are correctly classified as non-luminous in the provided text? The moon and the asteroid, the sun and the moon, meteoroid and comet, a star and a galaxy. So in the ரெண்டு celestial body non-luminous, the moon and the asteroid. சரிங்களா? மூணு asteroid non-luminous. Non-luminous celestial bodies are objects that do not produce their own light but are visible because they reflect light from a luminous source such as the sun. The moon and the asteroids fall into this category. Both shine by reflecting sunlight. The sun and the stars are luminous bodies because they generate their own light through nuclear fusion. Hence, the moon and an asteroid are correctly classified as non-luminous celestial bodies. Fourth question.
What is the key difference between a meteor and a meteorite? Meteorக்கும் meteoriteக்கும் key difference என்ன? A meteor is much larger than a meteorite. A meteor is a stream of light in the atmosphere and a meteorite hits the ground. A meteor orbits the sun and a meteorite orbits the earth. A meteor is rocky while a meteorite is metallic. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். ஸோ கிளாரிட்டி முக்கியம். எக்ஸ்பிளனேஷன் தரவா ரீட் பண்ணிக்கலாம். A meteor is a stream of light in the atmosphere and a meteorite hits the ground. ஸோ மீட்டியோரைட்ன்றது என்ன? பூமியில வந்து டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது மீட்டியோரைட்னு சொல்லுவாங்க. மீட்டியோர் அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் லைட், ஃபாலிங் ஸ்டார், ஓகேவா, ஷூட்டிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க. A meteor is a bright streak of light seen when a meteoroid, a small rock or metallic body, enters the Earth's atmosphere and burns during friction, commonly known as a shooting star. If any part of that meteoroid survives the burning and reaches the Earth's surface, it is called a meteorite. Therefore, the key difference is where they are observed. A meteor is seen in the sky, while a meteorite is found in the ground. So, கீழே விழும்போது ரொம்ப பெரிய ஒரு மீட்டியராய்டா இருக்கு அப்படின்னா கீழே விழும்போது பாதி எரிஞ்சு பாதி எரியாமலும் கீழே வந்து விழும். அப்படி கீழே வந்து ஏர்த்தோட கிரவுண்டை டச் பண்ணக்கூடிய அந்த மீட்டியராய்ட்ஸ் எல்லாமே மீட்டியரைட்னு சொல்லுவாங்க. வானத்திலேயே ஷூட்டிங் ஸ்டார் மாதிரி பிரைட்டா எரிஞ்சு காணாம போகக்கூடிய ஒரு ராக்கையோ மெட்டாலிக் பாடியோ மீட்டியோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. Fifth question. Which of the following describes the difference between an asteroid and a comet? Asteroidக்கும் cometக்கும் உள்ள key difference என்ன? Asteroids are much smaller than a meteor. Asteroids are much smaller than a meter. So measuring scale meter, okay? Meteor கிடையாது. Asteroids are much smaller than a meter, while comets are very large. Comets வந்து ரொம்ப பெருசு. Asteroids வந்து ஒரு மீட்டருக்கும் சின்னதானது. Asteroids are icy and orbit the sun, while comets are rocky and orbit the earth. Comets are rocky objects, while asteroids are icy objects. Asteroids orbit the earth and comets orbit the sun. Answer என்ன? Option C. Comets are rocky objects, while asteroids are icy objects. Asteroids are rocky or metallic celestial bodies that orbit the sun, mostly found in the asteroid belt between Mars and Jupiter. So மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெல்ட், அதை ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு. மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் ஆன அந்த தூரம் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அதிகம். ஸோ அந்த இடத்த வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க. Comets, on the other hand, are made of ice, dust, and rocky materials. When they approach the sun, அதாவது சன்னை நோக்கி வரும்போது, the heat causes the ice to vaporize. சன்னோட ஹீட் என்ன பண்ணும்? ஐஸை வேப்பரைஸ் பண்ணி விட்டுரும். எவாப்ரேஷன் நடக்கும்ல, ஸோ வேப்பரைஸ் பண்ணிடும், ஃபார்மிங் அ க்ளோயிங் டெய்ல். வேப்பரைஸ் ஆகும்போது ஒரு டெய்ல் ஃபார்மேஷன் வரும். ஸோ அந்த டெய்ல் ஃபார்மேஷன் தான் காமெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So thus the key difference is their composition. Asteroids are rocky, whereas comets are icy. Sixth question. If a small rocky object is orbiting the sun and is much smaller than an asteroid, ranging up to a meter wide, what is it classified as? Comet, meteoroid, meteor, planetesimal. So the answer is meteoroid. A meteoroid is a small rocky or metallic object in the space that orbits the sun, and it is smaller than an asteroid, usually up to 1 meter in diameter. When a meteoroid enters the Earth's atmosphere and burns up due to friction, it is called a meteor. If it survives the atmosphere and lands on the Earth's surface, it becomes a meteorite. Next. What is the general characteristic of all celestial bodies that makes them visible? They glow in the night sky, they orbit the sun, they are composed of gas and dust, they emit their own light. Visible இருக்கக்கூடிய எல்லா celestial bodies ஓட characteristic feature என்ன? They glow in the night sky. All celestial bodies are visible because they either emit or reflect light, making them appear to glow in the night sky. Luminous bodies like stars and the sun emit their own light, while non-luminous bodies like planets, moons, and asteroids reflect the light from luminous ones. Hence, the general visible feature of all celestial bodies is that they appear to glow when seen from the Earth. Eighth question. Celestial bodies are classified into which two main categories? Planets and moons
stars and galaxies, luminous and non-luminous, asteroids and comets. So celestial bodies அப்படின்னு சொல்லும்போது planets, moons, stars, galaxies, asteroids, comets எல்லாமே celestial bodies தான். அப்படி இருக்கும்போது ஏபிசி மூணுமே கரெக்டா இருக்க ஏபிடி மூணுமே கரெக்டா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன், ஒன்னு லூமினஸ், இன்னொன்னு நான் லூமினஸ். Celestial bodies are divided into two main categories based on the ability to produce light. Luminous bodies, these emit their own light, example sun and the stars. Non-luminous bodies, these do not produce light but are visible because they reflect light from the luminous sources, example planets, moons, asteroids and comets. அடுத்தது, what is the distinguishing characteristic of a luminous celestial body? It emits its own light, it has an atmosphere, it reflects light from another source, it held together by gravity. So luminous celestial body oda characteristic enna? Option A, it emits its own light. A luminous celestial body is one that produces and emits its own light and heat due to internal energy sources such as nuclear fusion. Examples include the sun and other stars. In contrast, non-luminous bodies like planets and moons do not produce light but are visible because they reflect light from luminous bodies. நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் படிக்கும்போது ரிப்பீட்டடா ஒரே விஷயம் படிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். நம்ம ஒரே விஷயம் ரிப்பீட்டடா படிக்கல. we are trying to understand the entire concept. குரூப் 4க்கு முக்கியமான தேவை என்னன்னா, சிலபஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதியையும் இன்டெப்தா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் ஆகணும்னா ரிப்பீட்டடா எம்சிக்யூஸ் பேஸ்டா அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வைஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸையும் ரிப்பீட்டடா வேற வேற ஃபார்மேட்ல படிச்சாலே போதும். எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு அப்படியே இதே கொஸ்டினே வரும், சேஞ்சஸே இல்லாம கொஸ்டின் வரும். ஏன்னா நம்ம தான் சிலபஸை வந்து எல்லா ஃபார்மேட்லயும் கவர் பண்ணிட்டோம். கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரியான மெத்தட்ல படிச்சிடுறோம். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லாம எக்ஸாம் வரணும். 10th question. Which of the following best describes the composition of a comet? Primarily rocky and metallic material. ஒரு காமெட்டோட காம்போசிஷன், காமெட் குள்ள என்ன இருக்கும்? ஸோ நமக்கு தெரியும் காமெட் அப்படின்றது ஒரு ஐசி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணலாம். Primarily rocky and metallic material, large icy objects made of dust, rock and frozen gases, small metallic space rocks orbiting the sun, only methane and ammonia ice. ஸோ நமக்கு வந்து ஐஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து ஆப்ஷன் பி அண்ட் டில கொடுத்துருக்காங்க. மீத்தேன் அமோனியா மட்டும்தான் இருக்குமா காமெட்ல? இல்ல, காமெட்ல எல்லாமே மிக்சடா இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். லார்ஜ் ஐசி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேட் ஆஃப் டஸ்ட், ராக் அண்ட் ஃப்ரோசன் கேசஸ். காமெட்ஸ் ஆர் ஆஃபன் டிஸ்கிரைப்ட் as dirty snowballs சொல்லுவாங்க காமெட்ஸை. பிகாஸ் மிக்சடா கச்சா முச்சன் எல்லாமே இருக்கும், அதுல கேசஸும் இருக்கும், ஸோ ஸ்னோ மாதிரியும் இருக்கும் லைட்டா. So comets are often described as dirty snowballs because they are made up of ice, frozen gases, dust, and rocky particles. When a comet approaches the sun, the heat causes the ice to vaporize, forming a bright, glowing coma and a long tail that always points away from the sun. In contrast, asteroids are mostly rocky and metallic. Option A வந்து rocky and metallic அது வந்து asteroid. ஆப்ஷன் சில வந்து ஸ்மால் ராக்கி பாடிஸ் சொன்னாங்களா, அது மீட்டியராய்ட்ஸ். காமெட்ஸ் ஆர் நாட் மேட் ஒன்லி ஆஃப் மீத்தேன் அண்ட் அமோனியா. மீத்தேன் அண்ட் அமோனியா மட்டும் இல்ல, அதுவும் இருக்கு. ஓகேவா? 11. Halley's comet is known to be visible approximately how often? எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் ஹாலிஸ் காமெட் விசிபிளா இருக்கும் எர்த்ல இருந்து? So the answer is every 76 years. 71 வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு முறையும் தெரியும். ப்ரீவியஸா தெரிஞ்சது வந்து 1986ல தெரிஞ்சிருக்கும். மறுபடியும் 2061ல தான் ஹாலிஸ் காமெட் தெரியும். சரியா? So Halley's comet is one of the most famous periodic comets, meaning it returns to the inner solar system at regular intervals. It becomes visible from the Earth approximately every 75 to 76 years as it follows its elliptical orbit around the sun. The comet was last seen in 1986 and is expected to return around 2061. Therefore, the correct answer is every 76 years. What is an asteroid? Asteroid na இப்பதான் பார்த்தோம், rocky metallic objects. A large object made purely of water ice that orbits the earth. Asteroid இல்ல. A small rocky or metallic
space rock that enters Earth's atmosphere. Other meteoroid. A rocky, metallic, or icy object that orbits the sun. The streak of light created by a space rock burning up in the atmosphere. So our correct option is option C, a rocky, metallic, or icy object that orbits the sun. So asteroids are small, rocky, or metallic bodies that orbit the sun, mostly found in the asteroid belt between Mars and Jupiter. They are remnants. Remnants மிச்சம்னு அர்த்தம். They are remnants from the early solar system that never formed into planets. So பிளானட்டெசிமல்ஸ் சொல்றோம்ல, அது மூலியமா தானே பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது மிச்சமுள்ள பிளானட்டெசிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா. ஸோ அந்த பிளானட்டெசிமல்ஸ்லாம் தான் சேர்ந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்ல போய் ஸ்மால் ராக்கி அண்ட் மெட்டாலிக் பாடிஸா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சன்னை. 13. How does a meteoroid compare in size to an asteroid according to the text? Meteoroids are much larger than asteroids. Meteoroids are similar in size to asteroids but are made of different material. Meteoroids are much smaller than asteroids, ranging from dust grains to about a meter wide. Asteroids are typically only the size of a dust grain. Asteroids வந்து dust grain சைஸுக்கு தான் இருக்குமா காமனா? இல்ல meteoroids are much smaller than asteroids, ranging from dust grains to a meter wide. Meteoroids are similar to the size of asteroids but are made of different material. Meteoroids are much larger than asteroids. So our correct answer is option C. Meteoroids are much smaller than asteroids, ranging from a dust grain to a meter. So meteoroids ஒரு மீட்டர் சைஸுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒரு மீட்டர் சைஸுக்கு இருக்கிற அந்த மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்டோ இல்ல ராக்கி மெட்டீரியலோ என்ன ஆகுது, மேல இருந்து ஏர்த்தை நோக்கி வரும்போதுதான் அது மீட்டியார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது க்ளோ ஆகும்போது அது கீழே வந்து தரையை டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது மீட்டியோரைட். Meteoroids are small rocky or metallic objects in space that orbit the sun and they are much smaller than asteroids. So asteroids என்றது asteroid beltல இருக்கும் சரிங்களா. asteroid belt எங்க இருக்கு, மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவுல இருக்கு. அது ஒரு ரொம்ப பெரிய பெல்ட். அதுல வந்து ராக்கி அண்ட் மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், ஐசி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். அது என்னதுன்னு கேட்டா பிளானட்ஸா ஃபார்ம் ஆகாத பிளானட்டெசிமல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. மீட்டியராய்ட்ஸ்ன்றது ஸ்மால் ராக்கி ஆர் மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் 14. வாட் இஸ் அ மீட்டியர் ஆல்சோ நோன் அஸ்? மீட்டியரை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? A comet, an asteroid, a shooting star, a meteorite. A shooting star கீழே விழும்போது எர்த்தோட கேசஸ் இருக்குல்ல, ஏர், அந்த ஏர் மாலிக்யூல்ஸோட ஃபிரிக்ஷன்ல பேர்ன் அப் ஆகும். பேர்ன் அப் ஆகும்போது ஒரு ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் லைட் கிரியேட் பண்ணும். நீங்க வானத்துல பார்த்துருப்பீங்க, நைட் டைம்ல வந்து வேகமா ஒரு லைட் பாஸ் ஆகி கீழே விழுற மாதிரி. ஸோ அதுதான் மீட்டியர். அது வந்து கீழே கிரவுண்டை டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது மீட்டியரைட். 15. When a meteoroid enters the Earth's atmosphere and burns up, creating a streak of light, what part of the atmosphere is specifically mentioned in the text? மீட்டியராய்ட் கீழே விழும்போது ஒரு ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் லைட் கிரியேட் பண்ணது இல்ல, ஷூட்டிங் ஸ்டார்னு சொல்றோம்ல மீட்டியார் அப்படின்னு, அது எந்த அட்மாஸ்பியரை குறிக்குதுன்னு கேட்கறான். எந்த அட்மாஸ்பியர் பகுதியை குறிக்குது? ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர். So our answer is mesosphere, option C. Meteor burns up in the mesosphere, which is the third layer of the Earth's atmosphere, located about 50 to 85 kilometers above the surface. This layer contains very thin air. When meteoroids enter it at high speeds, friction causes them to heat up and glow, producing the visible streak of light called a meteor or shooting star. The troposphere and stratosphere are too low, while the thermosphere is higher than the typical burn-up zone. So troposphere, அதுக்கப்புறம் stratosphere, அதுக்கப்புறம் mesosphere, அதுக்கப்புறம் thermosphere. இதுதான் ஆர்டர். ஸோ தெர்மாஸ்பியருக்கும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஏரியாவை தான் மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரோபோஸ்பியருக்கு மேல ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பாட்டை தான் ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓசோன் ஓசோன் கேஸ் இருக்கும், ஓசோன் லேயர். இது வந்து சயின்ஸ். லெட்ஸ் நாட் கோ இன்டு பிசிக்ஸ். 16. A meteoroid that survives its trip through the atmosphere and hits the ground is a meteor, asteroid, comet, meteorite. Hits the ground சொல்லிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் டி, meteorite.
When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it begins to burn due to friction with air, creating a bright streak of meteor. If the meteoroid does not completely burn up and a part of it reaches the Earth's surface, the remaining fragment is called a meteorite. Asteroids orbit the Sun mainly between Mars and Jupiter, and comets are icy bodies that develop tails when near the Sun. Yeah, because vaporize ஆகும்போது ஐஸ் வேப்பரைஸ் ஆகும்போது அந்த கேஸஸ் வேப்பரைஸ் கேஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு டெய்ல் ஃபார்மேஷன் கிரியேட் பண்ணும். அந்த டெய்ல் ஃபார்மேஷன் இல்லாம காமெட்டோட அந்த ஐசி பாடியோட மத்த பார்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கோமான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பாலை வந்து வேகமா தூக்கி போட்டீங்கன்னா அந்த பாலை வந்து கோமானும், அந்த பால் பின்னாடி ஒரு ஒரு ராக்கெட் விடுறீங்க தீபாவளிக்கு, அந்த ராக்கெட்டோட அந்த ராக்கெட் பகுதி இருக்குல்ல அதை வந்து கோமானும், கீழே வர அந்த நெருப்பை வந்து டெய்ல்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வச்சுக்கோங்க காமெட்ஸுக்கு. சரியா? பட் காமெட்ஸ் ஆர் ஐசி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஐசி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேப்பரைஸ் ஆகும்போது அந்த வேப்பரைஸ்டு கேஸ் என்னவா தெரியும்? டெய்ல். 17. A quadrantid meteor shower is visible during which time of year? Quadrantid meteor அப்படின்னு ஒரு ஷவர் இருக்கும், நிறைய மீட்டியர்ஸ் வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும். அது எப்ப நடக்கும்? எந்த டைம் ஆஃப் தி இயர்ல நடக்கும்? So it occurs during early January. The quadrantid meteor shower is one of the major annual meteor showers known for producing bright fireballs. It typically peaks in early January, around January 3rd to 4th each year. Unlike most meteor showers that last several days, the quadrantids have a short peak period of only a few hours. So during January 3rd to 4th night timeல வானத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மீட்டியர்ஸ் பார்க்க முடியும். வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே, இந்தியா எர்த் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து நிறைய மீட்டியர்ஸ் பார்க்க முடியும். 18. Which celestial body is defined as a small rocky or metallic space rock that orbits the sun and is much smaller than an asteroid? Asteroid சின்னது, small rocky and metallic space rocks. Cometa இல்ல ஐசி, மீட்டியோரைட்டா கிரவுண்ட்ல விழுறது பேர் தான் மீட்டியோரைட். மீட்டியோரா, மீட்டியோர்ன்றது ஒரு 1 மீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ராக்கி பாடி, மெட்டாலிக் ஆர் ராக்கி பாடி. ஆன்சர் என்ன? meteoroid. A meteoroid is a small rocky or metallic object that orbits the sun and is much smaller than an asteroid, typically ranging from dust-sized particles to about a meter in diameter. Next. Besides dust and rock, which of the following is explicitly listed as a frozen gas component of comets in the text? Dust and rock தவிர frozen gas என்ன இருக்கும் காமெட்ஸ்ல? ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். காமெட்ஸ்ல டஸ்ட் அண்ட் கேஸ் தவிர ஒரு கேஸ் இருக்கும், அது என்ன கேஸ்? So the correct answer is carbon dioxide. Comets are described as large icy objects made of dust, rock and frozen gases such as water vapor, methane, ammonia and carbon dioxide. Methane, ammonia வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்தாலும் சூஸ் பண்ணலாம். Next. 20. Based on the expected return in the text, what is the next year Halley's comet is anticipated to be seen? Already பார்த்துட்டோம் 2061. 76 years once வரும், 1986ல முன்னாடி வந்தது. 21. The size of meteoroids is described as ranging from dust grains up to which maximum width? A meter wide. ஓகேவா? டஸ்ட்ல இருந்து ஒரு மீட்டர் வைடு வரைக்கும். ஆப்ஷன் சி is the correct answer. Next. A meteoroid is described as a space rock that orbits the Earth, Moon, Sun, Jupiter. Meteoroid எதை சுத்திட்டு இருக்கும்? Easy. Sun. What is the key distinction between a meteoroid and a meteorite? Meteoroid அப்படின்றது சன்னை சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் ராக்கி ஆர் மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்ட். மீட்டியோரைட்ன்றது ஒரு மீட்டியர் கீழே விழும்போது, மீட்டியோராய்டு வந்து கீழே விழும்போது ஏர்த்தை நோக்கி, ஏர்த்தை டச் பண்ணிடுச்சு, கிரவுண்டை டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மீட்டியோரைட். So meteoroid is in space while a meteorite is a piece that survived entry and hit the ground. Option C is the correct answer. 24. The event that creates a streak of light is when the object enters the Earth's atmosphere and என்னாகும்? ஒரு மீட்டியோராய்டு
எர்த் அட்மாஸ்பியரை டச் பண்ணிடுச்சு, ஒரு ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் லைட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அப்ப அது என்ன ஆகும்? இட் பர்ன்ஸ் அப். ஷூட்டிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இட் பர்ன்ஸ் அப். ஒரு சில மீட்டியோரைட்ஸ் தான் கீழே கிரவுண்டை டச் பண்ணும், அதான் மீட்டியோரைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 25. An asteroid is defined as an object that can be composed of which three primary materials? Asteroidல என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் பிரைமரியா இருக்கும்? நிறைய இருக்கும். அதுல எது முக்கியமா இருக்கும்? டஸ்ட், கேஸ், ஐஸ், ராக், மெட்டல், ஐஸ், வாட்டர், கார்பன் அண்ட் மீத்தேன், ஐஸ், கேஸ் அண்ட் டஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். ராக், மெட்டல் அண்ட் ஐஸ். ராக்ஸ் இருக்கும், மெட்டல்ஸ் இருக்கும், ஐஸ் இருக்கும் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்ல. ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் எங்க இருக்கு? மாஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கு. எதோ ஆர்பிட் பண்ணும், சன்னை சுத்தி வரும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அ கான்ஸ்டலேஷன்? ஸோ நம்ம வந்து இனி இதுல இருந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் வரைக்கும் கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேவா? வாட் இஸ் அ கான்ஸ்டலேஷன்? A single star with orbiting planets, a group of planets in the night sky, a group of stars that appear to form a pattern or shape in the night sky, the darkest planet of the celestial space. ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார் கான்ஸ்டலேஷன் சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க. A group of planets கிடையாது, ஏன்னா constellations are related to stars. A group of stars that appear to form a pattern or shape in the night sky. Yes, option C is the correct answer. A constellation is a recognized group of stars that forms a pattern or image when viewed from the Earth. These patterns are often named after mythological figures, animals, or objects. For example, Orion அப்படின்றது ஹண்டரை சிம்பலைஸ் பண்ணும். ஸோ ஹண்டர் மாதிரியான ஒரு உருவம் வந்து ஸ்டார்ஸ் மூலியமா இமேஜா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். உர்சா மேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு கிரேட் பேர், ஒரு பேரை சிம்பலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டா உருவம் கொண்டு இருக்கும். There are 88 officially recognized constellations in the night sky, which help astronomers locate celestial objects. இந்தியால வந்து மேக்சிமம் வந்து 10 to 15 celestial constellations வந்து நமக்கு தெரியும். மற்றது வேர்ல்டு வைட் தெரியும். 27. Every constellation forms a to the bracket L. ஒவ்வொரு கான்ஸ்டலேஷன் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? கேலக்ஸி, நெபுலா, asterism, planetoid. So every constellation forms a asterism. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, asterism. Asterism is a recognizable pattern or shape formed by stars with a constellation or sometimes across multiple constellations. While a constellation is an officially recognized area of the sky, an asterism refers specifically to the visible star pattern. For example, Big Dipper is an asterism within the constellation Ursa Major. So Ursa Major அப்படின்ற அந்த கான்ஸ்டலேஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்ட்ரிசம் தான் பிக் டிப்பர். 28. நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு பிக் டிப்பர் அப்படின்னா என்னன்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் இமேஜ் எல்லாம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரொம்ப சைல்டிஷா கொண்டு போக விரும்பல. உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிசர்ச் பண்ணணும்னா ஒரு நோட் புக்ல பிக் டிப்பர்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க, உர்சா மேஜர்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு ஹண்டர் ஓரியான்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு ஒன்ஸ் கூகுள்ல போய் ஜஸ்ட் ஓரியான் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட இமேஜ் வந்துடும். எப்படி இருக்கும்? ஹண்டர் மாதிரி இருக்கும், ஒரு குச்சி வச்சு ஒரு ஆள் வெட்டுற மாதிரி வரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி கிரேட் பியர்ன்றது ஒரு பியர் ஷேப்ல இருக்கும், ஒரு பெரிய பியர் ஷேப்ல இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டலேஷன். நெக்ஸ்ட் 28. 1 minute. What is the definition of an asterism according to the text? The boundary of a constellation, the brightest star in a constellation, a group of stars that form a pattern in the night sky, a constellation outside the Milky Way. A group of stars that form a pattern in the night sky தான் asterism சொல்லுவாங்க. An asterism is a recognizable pattern or group of stars that can be seen in the night sky. While it resembles a constellation, it is not officially recognized as one. Instead, an asterism may be part of a constellation like the Big Dipper or the Ursa Major, within the Ursa Major, or made up of stars from different constellations. These patterns help humans easily identify and navigate the stars. Stars base பண்ணி travel பண்ணுவாங்க முன்னாடிலாம். ஸோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டிராவலர்ஸுக்குலாம் முன்னாடி. இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இப்போ நிறைய மெரினஸ் காம்பஸ் அது இதுன்னு நிறைய வந்துருச்சு. பட் ப்ரீவியஸா வந்து ஸ்டார்ஸை பேஸ் பண்ணி கான்ஸ்டலேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் டிராவலே பண்ணுவாங்க.
29. The Ursa Major constellation is located in which part of the sky? Southern, equatorial, western, northern. So the answer is option D, northern. Ursa Major வந்து northern constellation, northern area தெரியும். The Ursa Major constellation, also known as the Great Bear, is located in the northern sky. It is visible throughout the year in most parts of the northern hemisphere, making it a circumpolar constellation. There, the group of stars known as the Big Dipper or Saptarishi in Indian astronomy forms part of the Ursa Major and helps in locating the North Star Polaris. Therefore, Ursa Major is found in the northern part of the sky. So, northern hemisphere நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா ஈக்குவேட்டருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னும் ஈக்குவேட்டருக்கு கீழே இருக்க பகுதிகளை சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈக்குவேட்டருக்கு மேல உங்களுக்கு 23.5 degree latitude, 66.5 degree latitude இருக்கும். Tropic of Capricorn இருக்கும். 30. What is Ursa Major also known as? Little Dipper, Orion, Great Bear, Pegasus. இப்பதான் பார்த்தோம். Great Bear. Option C is the correct answer. Ursa Major, also known as the Great Bear. The name comes from the Latin, where Ursa means bear and major means greater or larger. It is one of the most prominent constellations in the northern sky and contains the well-known group of stars called the Big Dipper or Saptarishi in Indian astronomy. What is the Indian name of the Ursa Major constellation? Nakshatra, Chandra, Saptarishi, Dhruv. Saptarishi. Option C is the correct answer. In Indian astronomy, the Ursa Major constellation is known as Saptarishi, which means 7 sages. In Sanskrit, the constellation consists of 7 bright stars that are imagined to represent 7 great sages from ancient Indian tradition. These stars form a distinct pattern also known as the Big Dipper in the Western astronomy. So, India வந்து எந்த ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்கு? Northern hemisphere இருக்கா, southern hemisphere இருக்கா? So, India is above the equator and is in the northern hemisphere. இந்தியால எந்த டிராபிக்ஸ் பாஸ் ஆகுது? Tropic of Cancer. ஓகேவா? நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகார்னும் ஃபார்ம் ஆகும், பாஸ் ஆகும். நடுவில் ஈக்குவேட்டர் இருக்கும். ஈக்குவேட்டரை 0 degree latitude அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 32. Which asterism is specifically mentioned as being seen in Ursa Major? Which asterism is specifically mentioned as being seen in Ursa Major? So, Big Dipper. ஓகேவா? Big Dipper asterismனா Ursa Major constellationல பார்க்க முடியும். Next, 33. What is the distinctive shape of the Cassiopeia constellation? What is the distinctive shape of the Cassiopeia constellation? So, இது வந்து next constellation, Ursa Major கிடையாது. இது வரைக்கும் 3 பார்த்திருக்கோம். Orion பார்த்திருக்கோம், Ursa Major, Big Dipper asterism பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது Cassiopeia constellation. Cassiopeia constellation என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? It will be in W shape. W shaped constellation. Complete W இருக்காது. நான் ஜஸ்ட் டிரா பண்ணி காமிக்கிறேன். One, 2, 3, 4 இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்க உங்களுக்கு வந்து இங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், இங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், அகைன் இங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், இங்க ஒரு ஸ்டார், தென் இங்க ஒரு ஸ்டார், இங்க ஒரு ஸ்டார். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் கிவ் யூ த ஷேப் ஆஃப் W.
W மாதிரி வருதுல்ல, யூஸ்வலா W இப்படி வரும், பட் இது வந்து லைட்டா இப்படி வந்து கீழே இறங்கி இப்படி வரும். So that is why it is called W shaped. Next, 34. What is the name of the brightest star in the Cassiopeia constellation? Cassiopeia constellationல நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குல்ல, நான் இப்ப வரைஞ்சு காமிச்ச மாதிரி. அதுல பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் எது? Polaris, Betelgeuse, Shader, Sirius. So the answer is option C, Shader. The brightest star in the Cassiopeia constellation is the Shader, also known as Shader. It is an orange giant star located about 230 light years from Earth. Shader marks one of the main points in Cassiopeia's distinctive W-shaped pattern and represents the heart of Queen Cassiopeia in Greek mythology. What is the alternative name of the star Shader? Shader oda alternative name. Beta Cassiopeia, Gamma Cassiopeia, Delta Cassiopeia, Alpha Cassiopeia. So the answer is Alpha Cassiopeia. Shader is also known as Alpha Cassiopeia, the brightest star in the Cassiopeia constellation. In the Bayer designation system, the brightest star in the constellation is usually given the prefix alpha, followed by the constellation's Latin name. Therefore, Alpha Cassiopeia Shader is the principal star, making one of the prominent points of Cassiopeia's W-shaped pattern. உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நியூவா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க இப்பதான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயத்த படிக்கிறதுக்கு டீச்சர்ஸ் தேவையில்லை, முக்கியமா நம்ம சேனல் தேவையே இல்லை. ஆல்ரெடி இருக்கிற சேனல்ஸே போதும். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பார்ட் 1ல சொன்ன விஷயம் தான், நிறைய இருக்கு, முக்கியமான கண்டென்ட் இருக்கு, எல்லாருமே அதை விட்டுட்டு டீச் பண்றாங்க. இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். 36. Which of the following is a key characteristic shared by both a constellation and a asterism? Both contains planets, கிடையாது. Both are visible only in the southern hemisphere, கிடையாது. Both are groups of stars that form a pattern in the night sky, ஆமா. Both are single very bright stars. So the answer is option C. Both are groups of stars that form a pattern in the night sky. Both constellations and asterisms are patterns formed by the groups of stars visible in the night sky. A constellation is an officially recognized area of the sky defined by the International Astronomical Union, while an asterism is a recognizable part or subset of one or more constellations, such as the Big Dipper within the Ursa Major. Both are identified based on the visible patterns the stars create when viewed from Earth. 37. The term Saptarishi is used for Ursa Major in which region? So, எங்க சப்தரிஷின்னு சொல்லுவாங்க Ursa Major constellation? இந்தியால. Okay, option C is the correct answer. 7 sages பேஸ் பண்ணி இந்தியால சொல்லுவாங்க. Next, 38. A group of stars that form a pattern in the night sky is the definition of an a group of stars that form a pattern in the night sky is the definition of a or an. ஆர்டிகல் எதுவா வேணா இருக்கலாம். ஆஸ்ட்ரிசம்னா ஆன் வரும், கேலக்ஸி காமெட் மீட்டியர் அப்படின்னா வரும். Asterism. Option B is the correct answer. An asterism is a group of stars that form a recognizable pattern in the night sky. These patterns are not necessarily official constellations, but are often part of one or more constellations. A well-known example is the Big Dipper within the Ursa Major constellation. 39. If you observe a W shape in the northern sky, which constellation are you likely seeing? ஒரே கொஸ்டின் தான், பட் ஃபார்மேட் வேற மாதிரி கேட்பாங்க. அந்த ஃபார்மேட்டையும் ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. So the answer is Cassiopeia. Cassiopeia தான் W shapeல இருக்கும். 40. Which of the following constellations is specifically mentioned as having the Big Dipper asterism? Big Dipper asterism எந்த கான்ஸ்டலேஷன்ல இருக்கு? நிறைய பார்த்துட்டோம். The answer is Ursa Major. Next, what is the prominent shape of the Cygnus constellation? So இதுதான் fourth constellation. First பார்த்தது Orion, ரெண்டாவது Ursa Major, மூணாவது Cassiopeia, நாலாவது Cygnus. Orion எப்படி இருக்கும்? Hunter ஷேப்ல இருக்கும். Ursa Major எப்படி இருக்கும்? Great Bear. Cygnus எப்படி இருக்கும்? W ஷேப்ல இருக்கும். Next, Cygnus. Cassiopeia வந்து W ஷேப்ல இருக்கும். Cygnus constellation என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? W shaped, square shaped, bow shaped, cross shaped.
கண்டிப்பா W கிடையாது. ஏன்னா அது கேசியோபியா ஸ்கொயர் பவ் கிராஸ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கிராஸ். ஃபுல் கிராஸ் இருக்காது. எப்படி இருக்கும்னு நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்படி இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஜீசஸ் கிராஸ் மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் அது கிராஸ் ஷேப்னு சொல்றாங்க. இயேசு வந்து சிலுவையில் அரைஞ்ச கிராஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இது லைட்டாக ரிசம்பிள் ஆகும். கிராஸ் ஷேப் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்டார்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், சென்டரில் ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் வரும், அப்புறம் தென் இங்கே ஒரு ஸ்டார். டோட்டலாக 3 + 4 7 ஸ்டார்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். மல்டிபிளா இருக்கும், பட் 7 ஸ்டார்ஸ் விசிபிளா ரொம்ப ஓப்பனா கண்ணுக்கு தெரியும். So the Cygnus constellation, also known as the Swan, has a distinctive cross-shaped pattern in the night sky, often referred to as the Northern Cross. The bright star Deneb marks the tail of the swan, while the other stars outline its wings and long neck. Cygnus is located in the northern sky and is best visible during the summer months in the northern sky, northern hemisphere. 42. The Orion constellation is also known by which alternative name? நிறைய பார்த்தோம் இப்பதான். ஓரியான் ஹண்டர், ஓரியான் ஹண்டர். ஓகே. பெங்களூர்ல வந்து ஓரியான் மால் அப்படின்னு ஒரு மால் இருக்கு. ஸோ அது வந்து இந்த கான்ஸ்டலேஷனை மையப்படுத்தி தான் வச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் அந்த மால் வந்து வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரைட்டா தெரியும். The Orion constellation is commonly known as the hunter. The Greek mythology, Orion was a mighty hunter, and the constellation represents his figure in the night sky. The three bright stars forming Orion's belt are among the most recognizable star patterns. Orion is visible in both the northern and the southern hemispheres and is one of the most prominent constellations in the winter sky. 43. Which star is the nearest star to the Earth after the Sun? Sunனுக்கு அப்புறம் நியரஸ்டான ஸ்டார் இது. Sirius, Rigel, Alpha Centauri, Proxima Centauri. So the answer is Proxima Centauri. Proxima Centauri is the nearest star to the Earth after the Sun. Sun ஒரு ஸ்டார் தான். Located at a distance of about 4.24 light years. It is part of the Alpha Centauri system, which also includes Alpha Centauri A, Alpha Centauri B. Proxima Centauri is a red dwarf star and is not visible to the naked eye, but it holds great importance in the astronomy because of its proximity and the possible existence of exoplanets orbiting it. ஸோ அதை சுற்றியும் கொஞ்சம் பிளானட்ஸ் ஆர்பிட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு பாசிபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆஸ்ட்ரானமியில ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாகமா ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி இருக்கு. சன்னுக்கு ரொம்ப நியரஸ்டான நம்ம பிளானட்டுக்கு ரொம்ப நியரஸ்டான ஒரு ஸ்டார் தான் ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி. அது ஒரு ரெட் டுவார்ஃப் ஸ்டார். சரியா? ரெட் டுவார்ஃப் ஸ்டார் நேக்கட் ஐல விசிபிளா இருக்காது. அதுக்கான டெலஸ்கோப்ஸ் மூலியமா பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். 44. The brightest star in the night sky is brightest எது? Rigel, Polaris, Sirius, Proxima Centauri. Proxima Centauri பிரைட்டா இருக்குமா? ரெட் டுவார்ஃப் விசிபிளா இல்ல அப்படின்னா ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி இல்ல. Rigel, Polaris, Sirius. So the answer is Sirius. Sirius also known as the dog star. இதுவும் கேட்பாங்க. சிரியஸோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு, டாக் ஸ்டார், is the brightest star in the night sky. It is part of the constellation Canis Major and shines with a brilliant white light. Sirius is about 8.6 light years away from the Earth, making it one of the closest, brightest stars to our planet. Its brightness is due to both its intrinsic luminosity and its proximity to Earth. 45. Which constellation is visible during winter in the northern celestial hemisphere? வின்டர் டைம்ல நார்தர்ன் செலஸ்டியல் ஹெமிஸ்பியர்ல எது தெரியும்? சைக்னஸ், ஓரியான், சாக்டேரியஸ், கேசோபியா. இது எல்லாமே கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும். உங்களுக்கு புதுசான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தா சாகிடேரியஸ். சாகிடேரியஸ் அப்படின்றது ஒரு நியூ கான்ஸ்டலேஷன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம்னு நினைக்கிறேன். சைக்னஸ், ஓரியான் ஆல்ரெடி, கேசோபியா ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். சைக்னஸ் வந்து கிராஸ் ஷேப்டு, ஓரியான் வந்து ஹண்டர், கேசியோபியா வந்து டபிள்யூ. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஓரியான். ஹண்டர் கான்ஸ்டலேஷன் தான் உங்களுக்கு நார்தர்ன்
celestial hemisphere la theriyum. The Orion constellation, also known as the Hunter, is most visible during the winter months in the northern celestial hemisphere. It is easily recognized by the three bright stars forming Orion's belt. Orion also contains two of the brightest stars in the night sky: Betelgeuse, a red supergiant, and Rigel, a blue supergiant. Because of its brightness and distinctive shape, Orion is one of the most well-known winter constellations. ஸோ ஓரியன் பெல்ட்ல ரெண்டு பிரைட் ஸ்டார் இருக்கும். ஒன்று பெட்டல்கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரெட் சூப்பர் ஜெயிண்ட். ரிகல் அப்படிங்கிறது ப்ளூ சூப்பர் ஜெயிண்ட். 46. The constellation described as bow and cross shaped is bow and cross shaped. இது Cygnus, Sagittarius, Orion, Ursa. The answer is Sagittarius. Cross shaped is Cygnus. Bow and cross shaped வந்து Sagittarius. The Sagittarius constellation is often described as having a bow and cross-shaped pattern representing a centaur archer drawing his bow and arrow in the night sky. It lies in the direction of the center of the Milky Way galaxy, making it rich in star clusters and nebulae. Sagittarius is most visible during the summer months in the southern part of the northern sky. Northern sky oda southern part la romba bright ah theriyum summer time night la. 47. Rigel is the brightest star of which constellation? ஸோ இப்பதான் பார்த்தோம் ஓரியான் பெல்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்டார்ஸ். அதுல ப்ளூ ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றது ரிகல். ரிகல் எதுல தெரியும்? ஆப்ஷன் பி, ஓரியோன். Rigel is the brightest star in the Orion constellation. It is a blue supergiant star located about 860 light years from Earth. Rigel Orion represents Orion's left foot in the constellation sweeper, although Betelgeuse, a red supergiant, is also a prominent star in Orion. 48. Cygnus is a prominent constellation in which region of the sky? Cygnus வந்து எந்த part of the region of the sky ல ரொம்ப prominent ஆன constellation? Southern equatorial, northern west. So western equatorial remove பண்ணீங்கன்னா southern or northern தான் இருக்கணும். northernல என்னென்னலாம் இருக்கும்? Orion, Cassiopeia, Ursa Major. So the answer is northern. Cygnus is northern. 49. What is the distinguishing feature of the Cygnus constellation? Its prominent visibility in winter, its brightest star in Rigel. Rigel brightest star Cygnus constellation oda illa constellation. Rigel வந்து Orion, ஓகேவா? ப்ளூ ஜெயிண்ட் ஸ்டார் ஓரியன் உள்ளது. ஸோ கிடையாது. கிராஸ் ஷேப்டா? ஆமா, கிராஸ் ஷேப் தான். ஆல்சோ நோன் அஸ் த ஹண்டர். இல்ல, ஓரியோனை தான் ஹண்டர்னு சொல்லுவாங்க. விண்டர்ல விசிபிளா இருக்குமா? இல்ல, சைக்னஸ் சம்மர்ல விசிபிளா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கிராஸ் ஷேப். 50. Which statement is correct regarding the Orion constellation? It is found in the southern sky. It has a cross shape. Cross shape தப்பு. Also referred to as the hunter. Correct. Its nearest star to Earth is Proxima Centauri. சம்பந்தமே இல்ல. So hunter. Homework question. The star Sirius holds the distinction of being the nearest star to the Earth, brightest star in Orion, brightest star in the night sky, brightest star in Cygnus. So nearest star to the Earth வந்து Sun. அதுக்கப்புறம் Proxima Centauri. Brightest star in Orion வந்து Betelgeuse. Brightest star in the night sky தான் Sirius. ஓகேவா? So that's it with our second part. See you in the next interactive session on part 3. Till then, stay tuned to our channel.